Wow, wow, wow. Guys, I like this website. I like this website. The website is really stunning. The website is just incredible, guys. Wow, wow. So, guys, mu by'ukuri gukora iyi website, even I'm a web developer, ariko gukora iyi website ni ibintu byakantwaye igihe kinini, nabwo cyangwa se bigasaba team cyangwa se n'ibitekerezo by'abandi bantu kugira ngo dukore iyi design, twandike code, everything from scratch. Like this will be the job that will take like over 2 days. So ariko AI idukoreye iyi website mubona mu gihe kitarenze iminota ingahe. Guys, is AI is incredible, guys. So rero iyi ni personal website cyangwa se portfolio website, aho buri muntu wese nyine ashobora gutunga website. Uyu munsi mbere wabaga ufite website yabaga ari umuntu ukomeye cyane cyangwa se ari brand ikomeye cyane, ariko urabona ko mu minota itarenze ngahe website imaze kuyikora. Even urabona ko nureba hejuru urabona ko website namaze no gukora iki, kuyihosting. Website nyikoze mu gihe kitarenze isaha, ndetse namaze kuyihosting. Urabona ko everything birimo birakora ama dark mode everything. So nuko ushaka kujya kuri about page, ukajya kuri skills, ukajya kuri project, and also ukajya kuri teaching, ukajya kuri contact. Nyine ushobora gukora website wowe ushaka bitewe nuko wowe wiyumvamo nyine bitewe niyo website wowe ushaka. So guys, iyi website rero ninza na hano nuko ngo izi website murabona ko zijya gusa, twamaze no kwihostinga. Nuko ngo nkoze website ebyiri. So website ya mbere ni iyi ngiyi. Noneho website ya kabiri ni ingi. Urabona ko zijya gusa kora ko nkoresheje tools ebyiri zitandukanye. This is the second website. Nuko ngo nkoresheje tools ebyiri zitandukanye, nkoresheje AI ebyiri zitandukanye. Urabona ko website imwe twayihostinze kuri Mitech, kuri Netlify. So urabona ko ni website nayo imeze neza. This is incredible. Nge iyi AI guys irantangaje, iri powerful. Iyi AI bro, iyi AI irantangaje, iri powerful. Like kuyihereza prompt and then ikazana product nk'iyi ngiyi. This is incredible, guys. Murabizi ko uyu munsi buri wese ashobora gutunga website, waba umwarimu, waba umumenta, any profession you do, kuko ngo ugomba gutunga iki website. Kora ko turimo turajya muri era ya technology. So gutunga website rero bikugira professional, bigatuma niyo profession yawe ukora igaragara neza cyane. Waba uri photographer, waba uri web developer, waba uri umwarimu, anyone. Urabona ko website twamaze no kuyihostinga kuri Vercel, ariko nkingi iyo twayikoze wenda tugendeye ku mu developer, kuko urabona harimo ibintu by'ama skills, by'ama HTML n'ibiki. Ibingibi ni bya web development. Ariko nyine hano ushobora gukora iki, ushobora gukora website iyo ariyo yose. Guys, urabona ko website imeze neza, website irarukinga neza, great. Honestly nge nkihereza AI prompt and then ikampereza product nk'ingiyi, navuze ati wow. So rero nateguye video nini igaragaza uko nakoze iyi website, ndetse nuko nayihostinze. Niba ushaka kumenya uko nakoze iyi website ndetse na tools nakoresheje, byandike muri comment. Ncyakubona comment zanyu zigaragaza niba ushaka kumenya uko nakoze iyi website, niba ushaka kumenya tools nakoresheje. Video yose namaze kuyirecordinga. Andika muri comment umbwire ngo duhereze iyo video twereke, ubundi ntangire mpereke. Ariko nanone niba ukeneye website, niba ukeneye source code, ibyo byose wabisanga kuri website yacu ya Mitech Hub, aho dushobora kugukora iki, kuguhereza source code z'iyi website twakoze, cyangwa se tukaguhereza n'indi support, cyangwa se tukagufasha kubona n'indi website wowe waba ukeneye. Thank you so much. Remember to subscribe for more best website.